Hello and welcome to iDrive. আজকে আপনাদের সাথে আছি আমি আবিকা নর এবং আমার সাথে আছে জয় হাসান। Welcome to iDrive. কি অবস্থা bro? এই তো ভালো। Looking good. Good. Thank you. And today we're reviewing the all new Kia Sportage. That's how it's pronounced. Sportage, not Sportage. As opposed to what he just said. This is the fourth generation. And well, it's been around for quite some time and we have an idea যে আমরা কি expect করতে পারি গাড়িটা থেকে, but then again we are always surprised eventually when we review it. এই গাড়িটা আগেরটার থেকে অনেক বড় বানিয়েছে. This has a 40mm longer আর wheelbase বাড়িয়েছে আরো 20mm. So it's actually pretty big and it has this in your face look. You either love it or you hate it. Now, eventually we'll explain what exactly to mention when we start with the review. And but before that, we have to mention that this is available for purchase at Kia Motors Bangladesh Limited, which is authorized distributor of Kia in Bangladesh, as the name says. Our price is 50 lakhs without registration, and they are offering 3 years warranty or 1 lakh kilometers, whichever comes first. For engine and gearbox, by the way. Color, colors, Joey? Well, color options are about 5 to 6 standard যেগুলো আছে যেমন white, gray, silver, red, blue and stuff like that. Pretty much ওরকমই. So yes, it's a nice option oriented vehicle আমাদের কাছে মনে হচ্ছে. Yeah, and Kia has specifically told us that this is a much better car than the previous generation. Previous generation অনেক কিছু প্রবলেম ছিল যেমন stiff suspension, rear legroom অনেক কম ছিল, গাড়িতে slanted windows থাকার কারণে লাইট কম ঢুকতো, যেটা আমরা আরো further explain করব once we review this vehicle. So চলুন দেখি জয় আমাদের ব্রিফ হিস্ট্রি দেওয়ার পরে কি আমরা বলতে পারি। The first generation was from 1993 to 2004. The second generation was from 2004 to 2010. The third generation was from 2010 to 2015. Our star of the show is the fourth generation Sportage with a completely new look with sharp edges and smooth surfaces. Let's see what the new Sportage has in store for us. আগে যেমন বলছিলাম, this is a love it or hate it kind of car. It actually grows on you. The shape is very functional. মানে এরকম করার কারণ কিন্তু fuel economy better করার জন্য, because মনে রাখবেন Kia technology is not on par with other manufacturers. So they have to rely on design mostly to save fuel, and they're still using the old technology engine and old technology stuff. But এই গাড়িতে অনেক অ্যাডভান্সমেন্ট এসছে যেটা আমরা আপনাদের দেখাবো। সাপোজ ওরা এই যে হেডলাইটে এলইডি ইন্টিগ্রেট করেছে, দিস ইজ সামথিং নিউ ফর দেম। হাই স্পেক মডেলে ফগ লাইটও এলইডি ইন্টিগ্রেট করেছে এবং অল হুইল ড্রাইভ ভার্সন, দিস ইজ ফ্রন্ট হুইল ড্রাইভ, অল হুইল ড্রাইভ ভার্সনের বাম্পারটা ডিফারেন্ট হয়। দিস হ্যাজ আ ভেরি বোল্ড ইন ইউর ফেস লুক অ্যান্ড দে হ্যাভ মেইনটেইন দিস signatory grille design which they put on all Kias nowadays. এই যে লাইনটা দেখছেন এটা অল হুইল ড্রাইভ বাম্পারের ডিজাইনে নেই। There's a splitterish effect এখানে আর একটা চিন টাইপের ফর অফ রোডিং পারপাস। টোবারটা এখানে ইনসার্ট করা যায়। আর মুভিং অ্যালং দ্য সাইড, আগের স্পোর্টাজে উইন্ডো সিলগুলা বা পিলারগুলা একদম বড় বড় ছিল এবং কার্ভ ছিল, মানে গাড়িটার উইন্ডো পেইন সাইজগুলো অনেক ছোট ছিল। এটা তারা বাড়িয়েছে ফর বেটার ভিজিবিলিটি ইনসাইড দ্য কার। They have stylish wing camera which is like normal for everything. They have a very big and good looking panoramic, well, sunroof, moonroof যেটাই বলেন না কেন, it looks like a single piece. আপনি যদি একটু সাইড থেকে দেখেন গাড়িটা একদম একটা single piece of glass মনে হবে। Roof rails আছে and you have nickel garnishes all the way to the rear door. And if you look at the car from a side view, গাড়ি কিন্তু overall length আপনার কাছে মনে হবে না it's like a compact SUV যেটা আগেরটা দেখলে মনে হতো। It looks very long and ground clearance মোটামুটি আগের থেকে elevated আছে। আগেরটা was in competition with the Mazda CX-3 or the Honda Vezel. This actually is in competition with the Mazda CX-5 or the Ford EcoSport. They also claim they compete with the RAV4 and CR-V2. That is a bit too far-fetched হয়ে যায়। Slow down Kia. পিছনে আপনার যে টেইলগেটের স্পেসটা আছে ওটা বাড়ানো হয়েছে, সো এখন একটা ওয়াইডার স্পেস দিয়ে আপনি কার্গো ঢোকাতে পারবেন এবং সিটও ফোল্ড ডাউন করতে পারবেন ফর অ্যাডিশনাল কার্গো স্পেস। True. Which is a plus point of SUVs. And overall the entire rear shape has been changed. Tail lights গুলো একদম all the way wrap around থেকে center পর্যন্ত চলে আসে, almost in a symmetrical way, and it's LED. পিছের পার্টটা is actually more appealing than the front. Yeah. They've actually copied the Buick design পিছনে। Very similar, you're correct. এই গাড়িগুলোর অনেকগুলো ভার্সন আছে। There's even a 2-liter turbocharged version which we will explain further when we do the engine, which is right now.
The all-new Sportage is powered by a 2-liter inline 4-cylinder engine, although I'm not sure if it's Theta 1 or 2. আর এটার আউটপুট হচ্ছে 142 horsepower and 190 Newton meter of torque. They have made some technological advancements, which are they have integrated a CVVT, a continuous variable valve timing technology, into the engine for better fuel economy. But they have kept the standard 6-speed that they drive করে better feel পাওয়া যায়. They have also done a conversion to electronic power steering, যেটা আগেরটা ছিল না, which is a big advantage. And এখানে একটা air intake duct দেখতে পাচ্ছেন, which connects to the air filter box. আর বাতাসটা এখান থেকে direct insertion হয়, which helps in performance and fuel economy. Overall, the engine bay is fairly neat, মানে একদম properly place করে এখানে আমরা দেখতে পারি. So you wouldn't have any problem maintenance ক্ষেত্রে কোনো কিছু change করা or what not, cleaning issues. এখন আমরা ছোট একটি ব্রেক নিব, ব্রেকের পরে এসে আমরা ইন্টেরিয়র রিভিউ করব and the rest of the show. সঙ্গেই থাকুন, me and Joey will be right back. Welcome back to iDrive. এখন আমরা check out করব the interior of the all-new Sportage. Starting this car is a big disappointment. This is 2017 and there is no push start. But the interesting thing is once you start the car, পুরো গাড়ির ড্যাশবোর্ডের মাঝখানে দেখা একটা সিস্টেম চেক, যদি কোনো এরর থাকে ওটা আপনাদের বলে দিবে, which is very nifty for a Kia. Starting, এই গাড়িতে ওরা ডাবল পেইন গ্লাস ইউজ করেছে যাতে গাড়ির ভিতরে আপনার বাইরের নয়েজ কম আসে. So they have actually improved on the luxury features on this car. The seats they're offering in leather in this color for the first time for this model. আর এছাড়া এখানে স্পেস আছে ফোন রাখার জন্য. You have space to connect your phone or USB or an auxiliary power outlet. This is a non-smokers package. এর জন্য সিগারেট লাইটারটা পরে বসানো হয়েছে, অ্যাশট্রেটা পরে দেওয়া হয়েছে এখানে. সেন্টার আর্মরেস্টে এখানে একটা ডিপ স্পেস আছে আপনার জিনিস রাখার জন্য. গ্লাভ বক্স এখানে and there are vanity mirrors on both sides with lights. The lights you have to turn it on manually. For the first time room light তারা LED দিয়েছে, which they have specifically asked us to mention. I don't know why. এছাড়া all in all it's very simple to the point interior with phone controls here, steering controls here and side আপনার ড্যাশবোর্ডের কন্ট্রোলগুলো আছে, কি চেঞ্জ করতে পারবেন. আমরা যেমন এক্সটেরিয়র রিভিউ সময় বলেছিলাম তারা উইন্ডোর পিলারগুলো কমিয়ে ভিজিবিলিটি বাড়ানোর জন্য মিররগুলো বড় করেছে. Indeed, and second row seating it's substantially আগেরটা থেকে মানে যথেষ্ট জায়গা আছে. I have sufficient leg room. Panoramic sunroof থাকা সত্ত্বেও, which is very big by the way, এটা থাকা সত্ত্বেও we have sufficient headroom as well. And it has মানে great visibility inside থেকে. The windows are very long, both sides, quarter panel শুদ্ধা, and the panoramic sunroof goes all the way সামনে থেকে একদম মানে পিছন পর্যন্ত আসে. এই সিটসগুলো perforated leather and একটু এখানে গ্রুভ করা আছে so that you know it facilitates the way you sit, আরাম লাগে, and it's ergonomically placed as well. তিনটা adjustable headrest আছে. We have an armrest with cup holders, rear AC vents, we have well holders here, but a down side they have an optional coat hook. The best part about the second row seating here would be the fact that it is substantially bigger. Much bigger. আরো বেশি রিক্লাইন করা যায়. And এছাড়া everything else is standard, so খারাপ না, not bad, right? So let's go for a drive. স্টার্ট করছি ইকো মোডে কারণ I actually want to see আগের জেন থেকে কত better fuel economy দেয়. When you were actually cruising at a speed of 30 or 40, it's showing 10 kilometers per liter. 10, 30 or 40 only. Initially it's showing 20 to 30. খারাপ কি? RPM তো I'm pretty sure 1 and 2 মাঝখানে সেই ক্ষেত্রে Yeah. রেখে চালাতে. So I'm guessing city-তে average fuel economy would be 7. Highway-তে around 10 12. or 11. Yeah. Not more than that since this doesn't have a CVT. Well, এখন আমরা একটু স্পোর্ট মোডে চালিয়ে দেখি কি অবস্থা. This would be interesting. টিপটনিক শিফট আছে. সেকেন্ড গিয়ারে দিলাম, ফার্স্ট গিয়ারে দিলাম. Power's quite good. It's
very adequate. আগের জেনারেশন থেকে বডি রোল একটু বেশি, but that adds to the comfort. Oh wow, it's very comfortable. ম্যানুভারেবিলিটি বেশি ভালো, কারণ ভিউইং অ্যাঙ্গেলগুলো অনেক বেটার আগেরটার থেকে। পাওয়ারও আগেরটার চেয়ে বেটার। Very big bump at a very high speed. Speed breakers. Very well padded interior and suspension. They've actually changed the suspension, যে কারণে তো ভালো আগেরটার চেয়ে। Corners pretty good. Engine response, auto response আগেরটার চেয়ে বেশ ভালো। পিছে কি অবস্থা? Well, পিছে I have to say যে how do you say it? ক্যাবিনের নয়েজ লেভেল কিন্তু একেবারে নাই, মানে when you push করার সময় আমি খালি পাচ্ছি, আর এছাড়া বাইরের সাউন্ড প্রুফিং ইজ লাইক অনেক ভালো। তো ওভারঅল কি মনে হয়? আমার তো মনে হয় একটা প্যাসেঞ্জার্স পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে ইটস এ ভেরি ওপেন, ওপেননেস অনেক বেশি because of the windows and the panoramic sunroof. যখন রাস্তায় when you see this car along with other cars, this actually stands out because of its uniqueness in the look. আমি বলবো as a driver's car it's pretty great and it's very comfortable. It is. আমি তো বেশ আরাম করে বসছি এখানে। আর আমাদের দেশে যেহেতু অনেক গরম পড়ে, পিছের এসিটা is a very nice touch. Oh, that definitely is, and the best parts would be the rear AC vents and the ample space piche. And best parts as a driver would be the semi-bucket seats, the steering response, and the acceleration is pretty good. It's better than the Tucson. Throttle response Tucson থেকে better? অনেক ভালো। আর if I was in the market, I would definitely give this a consideration, and I would rate it 8.5 out of 10 overall. I would do that too. Same? 8.5, yeah, because it's pretty much same, because আমরা কিন্তু একই লাইনসে কথা বললাম and it's sort of matched. We didn't bicker back and forth. There you go. That's our verdict. If you are in the market to buy a mid-size SUV, you can give this car a consideration. এখন আমরা ছোট একটি ব্রেক নিব, ব্রেকের পরে এসে থাকছে the rest of the show. সঙ্গেই থাকুন, we'll be right back. ওয়েলকাম ব্যাক টু iDrive. এখন চলে যাব আমাদের শোর নিউ রানার্স সেকশনে, যেখানে লোকালি কি গাড়ি লঞ্চ হয়েছে ইন্ট্রোডিউস করি এবং ইন্টারন্যাশনালি কি লঞ্চ হয়েছে সেটাও দেখাই। তো চলুন দেখি এই উইকের নিউ রানার্স জয়ের ভয়েসে। Our new runner for this week locally is the all-new Ford Mustang. This is the 6th generation Mustang that includes a widened body by 1.5 inches, 1.4 inches lower body, trapezoidal grille to name a few. It is powered by a 2.3-liter EcoBoost 4-cylinder engine with an output of 310 horsepower. The all-new Mustang is expected to be quite popular in our country. A new runner for this week internationally is the all-new Range Rover Velar. The Velar is a British luxury mid-size crossover SUV by Land Rover, and it ushers in a new design language influenced by the Evoque and the recent Range Rover Sport. The Velar is indeed a head-turner, and it is very much the eye-catcher as well. So almost শেষের দিকে চলে আসছে, but যাওয়ার আগে after a long time I'm going to say this to you, bro, it's time for tips. Okay. Well, এই উইকের টপ টিপ হচ্ছে হেডলাইট মেইনটেনেন্স। অনেক সময় দেখা যায় 2-3 বছর ইউজ করার পর গাড়ির হেডলাইটগুলো খোলা হয়ে যায় ডিউ টু এক্সট্রিমলি ডাস্টি কন্ডিশনস ইন আওয়ার কান্ট্রি, অ্যান্ড অন্য গাড়ি থেকে পাথর ইটা এসে লেগে এটা হয়। ওয়েল, দের আর 2 অপশনস দ্যাট ইউ ক্যান ডু। দের ইজ ওয়ান DIY সলিউশন অ্যাট হোম। একটা হেডলাইট রিস্টোরেশন কিট পাওয়া যায় বাই 3M, ওটা কিনে আপনারা ওটার ইনস্ট্রাকশনস ফলো করে ইউজ করতে পারেন টু গেট আ ব্রাইটার শাইন। আরেকটা হচ্ছে হেডলাইট বব করা। ওটা হচ্ছে যে কোনো প্রফেশনাল হেডলাইটের দোকানে গেলে যারা হেডলাইট রিপেয়ার করে, ওরা হেডলাইটটা খুলে এই প্লাস্টিক লেন্সটা খুলে এটা পুরো ইনসাইড অ্যান্ড আউট ক্লিন করে আবার সিল করে লাগিয়ে দেবে। জাস্ট মেক শিওর করবেন যখন ওরা সিল করে লাগিয়ে দেয় দ্য সিলিং ইজ ডান পারফেক্টলি। গিভ দেম সাম টাইম, ডোন্ট রাশ দেম টু ডু ইট, তাহলে অ্যাকচুয়ালি ঠিক মতো হয়। এই হলো আমাদের এই পর্বে iDrive। আশা করি আপনাদের ভালো লেগেছে। We will have to be honest, খারাপ না, কিন্তু it's not actually that bad. It's okay. It's better than the previous one. আগেরটা থেকে ভালো। It's much better than the previous one. It has much more technology. It has more room, more space. It is much better to drive. It is a smoother ride, and it is a bigger car. This is actually a SUV that you can take places. And এখানে wheel gap ও বাড়িয়ে দিয়েছে for much better comfort. So I would recommend the Sportage if you're market for SUV, since
you know, Yeah. everyone has a Tucson. Well, not just that, SUVs are the way to go, যেটা আমরা দুইজনে সবসময় বলি, because well, বাংলাদেশে it is actually a necessity, given everything put together. In the near future, আমরা আরো interesting tricks, tips, reviews নিয়ে আপনাদের সামনে আসবো. Keep on watching iDrive on independent television. Take care, drive safe. Allah Hafiz. Allah Hafiz.